yesterday but one Parliament yabeeriko ba police nti mwe kwenda okunoonyereza mu Jomolo mu maka ga baba wa late Jacob Bolanya mutyame naye mumubuuze than calling him. Ani asobola okuyikaikanya embeera eno cause tooka eneebairewo era se twebuuza nti abakungu ba gavumenti ne ba VIPs bali kuva mu bulamu obwensi endogera eno ey'obutwaida musakoze dda abantu ba buliido abalina kye babiidiku n'abazira kye babiidiku awandi abantu bakigemezaawo irala omuntu yakigemezaawo wamukuba do you have evidence ng'ezira kyasobola aye ate ng'ali kulaga nti mwena akiiti poliisi okola omulimu gwayo nti kutandikwa ku investigatinga tuyinza okuba nti yali ntuufu then response y'abano abali kuvaawo kuba nti titulirwedde kujja waire onawo Chris wali omusini yaviire okwogera but even the others abasinga abalaze nti tutulirwedde kujjaayo kiraga kyekyo. I wish I could say it in Lusoga, but let me try in English. When you make an allegation, and in particular an allegation that comes from, it was Chiwanda, it was Chris Baryomosi, it was the father of Olanya, all of them saying poison, and there is a death of a person, the onus is on the Uganda police to be able to establish what exactly do these people mean, how do they get to know that the person was poisoned, what was the process of the person being poisoned, and what was, because poisoning is premeditated murder. You are assuming that I want to poison this person so the person can die. Why would a person want to do that? The point being that what we are contesting is whether Minister Chris Baryomonsi, as a Minister of Information, when he's being questioned on statements that he has made as a minister, it's not only him, it's the father of Olanya, it's the former Minister Chiwanda. All of them have to be questioned and asked, how do they get that information? How pulsable is that information? How can they be able to verify or to show evidence that actually Olanya, because the death of a person is not just a passing matter. It's very important to be able to determine that the country has lost a citizen, and in this case, a number 3 citizen, right? So I have, if any of the people that are mentioned had been questioned by police, like the old man, the father of Olanya, he's an old man. It's easy to go to Omoro, sit with him and ask him, when did Olanya say this? Why did he say it? What kind of person was involved in his poisoning? So that you establish the facts and you don't speak as a hearsay. Was it needed for police to sit a presser to list those names that let them come? Or it could be a silent investigation? No, yeah. I think it was not up to police to come and make those statements. They have an investigation arm of the police, which could have gone to these individuals and interviewed them individually and be able to establish the facts about the case instead of making it a public matter. Because the more they make it public, the more everybody starts to have questions and what exactly are they trying to hide? So that's where it became murky. And in particular, my brother Harold was telling you about why the minister could be able to, there are certain things as a minister of ICT, you don't say them because you are a minister of speaking on behalf of a government that you serve. You are the one who speaks on behalf of the cabinet. You are the one who speaks. Anything that you do at the media center is supposed to be a national issue. It's not about you and all your constituency or you as the individual. Yeah. Do you think we can boldly say, despite the fact that he is the Minister of Information, he was not speaking as government, he was speaking as him? No. You see, when you're speaking as... we are communicators. We studied communication. If I'm going to say something, and I'm going to say something that has been alleged against me, a certain Dismas Nkunda or a certain Samuel Mwesigwa, it's supposed to be Samuel Mwesigwa speaking as an individual, but not as a government minister.
When you use the media center, the Uganda Media Center, to be able to communicate anything about you, Samuel Mwesigwa, it ceases being you. It becomes a government statement. But a government statement is not about you. Oh, he could have got somebody to speak for him. Precisely. Kaije, ensonga eyo njagala tugiveeko. Naye waliwo kyobadde oleeta oyingidde nnyo mu professionalism nti baminisita oba abakungu ba gavumenti waliwo abaze bakola ensobi mu communication mu position ze babeeramu tuze tuziraba ebimu ne tubignoringa not so much to castigate them. N'ogamba nti singa oba omuntu yandibadde nti position gy'alimu ye professionalism ye, nze nandigambye nti ebintu ebimu tebyetaaga kubeera nti already okulondebwa nga minisita w'information bw'oba tewasoma amawulire so kati olina okwogera ebintu nga teweefiirayo. Can't that one go to integrity ey'omuntu? Si butafaayo oba tomanye okwogera. I have been thinking mbadde nyalweri gyezampuliriza ulaga balina boogera ku skilling. Abaana bagenda okusoma fine art tebasoma kusiiga koka fine art, babasomesezaamu ne marketing. Ojja bitonda wano akati gwe bw'olowooza nti tugende nga tusanga buli omu gwe tusanga tuteekaawo omanye ekimu ekisse ku media yaffe nti abantu abasinga okutuula ku zi TV ku zi radio betutuukirako tebasoma communication. Kyova olaba oli awemula emisana kati gwe tunuulira okimanyi nti media ya Uganda olina atula n'agiraba tategeera bannayuganda be baki. Yes, how do we dress, how do we eat. Okimanyi nti ne bagenda okuyigiriza okufumba tebakuyigiriza bafumba mmere ya Uganda ng'oli ku TV yaffe bw'osanga asoma amawulire ng'omulaba ennyambala teraga munnayuganda ninga bwogera ku TV za Bwarabu olaba nti ono Mwarabu, bwolaba ez'Abangereza olaba nti ono Mungereza, bwolaba ez'Abanigeria olaba ono muki. Kuba culture and who we are must be seen by what? If somebody watched our TVs. Kyova ne movies zaffe zifaanana bwe zityo na buli kimu n'ennyimba zaffe ogana osaa nti Ugandan music omutuufu ate si bwe tukuba otumuyita kyoko abeera noki bannanujjo bateeka eno wansi kakati omukongo gwakwata olugundi lwe era bw'omula nawulira this is Congolese music gwolina lwowulira nti this is Uganda's music. So ekintu tulina kukkiriza bwebanga twakkiriza nti waliyo kyebayita okusoma omuntu atuula mu eyo office abenga ekyakikola ki akimanyi kuba that period is spent in class kuba kutegeera mbwotegeera ebintu ebyo kakati tukwate wano omwana tamanyi na kuvuga motoka mu bisunzo bibi avuge. That's a bit practical. Hey, what is this speaking? Mwogezi wa government kyetagateekamu integrity nakutegeera principles. Integrity ne kati what was that core? Then after again how do I communicate that outside of it? When do I say it? What do I start with? What follows next? Kiki kyentanirako kiki ekiddako nkyogera ntya kuba tetuwogera byonna bye tumanyi. Wantulina n'ebintu bingi kati ng'ebyo byokufa kukolanya olwo ebintu bingi n'ebyo ojja kukosa sijja kubyogera ng'ate otudde wali nja kugamba ebintu bingi kwama akati buno bwekijja bwekiti kuba bw'oba ocommunicatinga olowooza ne feedback because communication is what is complete ng'omaze okufuna ki feedback kali kugaye byayogedde singa otherwise if you don't get a feedback, yes, then it becomes noise. That is what is called noise. So basically most of them we have even a lot of noise. I am telling you, if a group of people from Nanga side came and just made that noise, just explain the name. You saw the speech of Mwala speech Yagundi Chief Justice Kukuzika. Yes. Kukurumbe. If you read it, it is good until that line. It was a line, one line. Byonna byayagedde ebingi one line yakola ki
nola negenda kugenda fuka gundi agenda kusanga ino kola ki Kwetonda. one what one line kanize singana ni communicating ekisali kyogedde but so what you are seeing here kakati communication ojja kakati olwaleero bw'obuuza omuntu like who is the minister of defense hello but kituuse abantu ku level now bali kutiva mukulooza kuza ne minister wa defense Sepit. he's not same picture who is the former minister of defense yali Adolf ninga nabasinga takola ki tebamanyi kubanga atuuka eyo nafuuka board bogera zikatusha bogera nga all the language you need to go back to school kakati bwotaba first learner ne bobera first learner teknolojia bulaina bwatanga natambula simanya bakubuulire amajembo babera basatu babera bwe bati babera gundi ne rank tanaziiga bwazira bakamanya mbono captain ono meje you know all that ngalo geno kwesanga that learning process you make a mistake you call a major general a colonel the guy gets offended so kana wana bwekikola ki bwekiri so ekintu kyolanya kirina kiyinza kyogera ku nti bakimanaginga bubi observer yakulaga nti mu August 4th last omwaka ogwedde kwaliko reporting ekulaga ne Museveni yali ayisuzizza ki investigation by the way ne police okutubulira okuyita kati yaitubwidde we yatuuka ku kiri Uganda tulina situation eyokuba nti abantu teri investigation police zekola ntula conclusive good yakyo era ffe twali twatwalwa nga bulawula police kanti gundi yafudde ng'ekigambo ekiddako omwogeza police agenda okuddako okunoonyeza ku kyakola ki era kubanga kyayogedde kati walinga luli nga tumanyi bwabeerawo accident we didn't know what it meant ng'ogenda obulawo police azze n'olukoba apima kakati twalinga ne tumanyi mbw anoonya center kuba weno yayanga kana akakubo kana akayero tekalingamu kakati nga yalina okunoonya center alabani eyasaze okukola ki okudda ku saidi ya munne kati odusa lot of square ya measurements kati you know we think they are comical kati na kino ekintu kino bakyanolinga bubi ne mu Uganda tulina ekizibu mwaye Museveni bwalwala batubulira kiri mu mateeka nti beetaaga babuulira ani amulabirira who pays his bills singa ngenda mu kooti neŋŋamba nti waliwo sente zibaataka mu medical tetuulyanka okumala emyaka 37 omwami ono mulwadde sente zibadde zibiwabobbiwa so nga ogamba nti twateekayo sinti naye tibatugambangako sente ezo sente zaffe ninga actually alwala n'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba kubanga wejolaya mu western world you see the higher the democracy babefuuka open okimagana obulya nti president wa Jank Trump mu covid amukutte wano mu Africa balasogana eriyo hedese covid bwakutte nagano yazgone kati ali fine ne bajja nagamba munombo alina kamaina sajjale kagendamu ne babuulira ensi kubanga ensi ino gobanga ofuuse public officer nga tukulabirira tukusasulira medical bill eyo biba bitukola ki bitukwatako speaker wa Uganda n'alwala nimgantot iyo mbireke bitendo kwatako we are managing nga balwala ekizibu ekyo gamba nti bamulabako bukyekiresa buki obuzibu ate nga abakyoli baali balina ebyafaayo nti Oriema gubatta ne gundi gubatta ne Luwumbu babatwalira zi blanketi omulamu mukese gwakola ki tegwalimu kakati wabagamba tojja kulabaga so naye kakano kyamuki gobadde n'ogamba nti tukutte abo oba omuntu ayinza okuba nga bami obulwadde bamukoze ki bamukoze bubi n'ofulaga abajaga nti munnaffe yakoze eki twabule nogaga temujja kulaba ogenda okulaba kubanga n'okubagamba temujja walina okuba wannyonnyola lwaki tujja kulaba nga bwe kyali ku Governor Bank of Uganda. Yes, ahandi batugaa nti mwanange olw'embeera ki omuntu gy'alimu temujja naye temukitugambye tulabulabi omulamu guli wano tebagubikkudde ne guddako wano tebagubikkudde ne gudda wano ki so nti the management of Yaife going forward abantu betulabirira ebibakwatako birina okubeera public information gundi bw'aba ali ku medical leave
tumanye nti gundi ali ku medical ki leave bw'aba ali ku leave eri nomo tumanye bwe eri nomo oli bw'akuba mbawulira kyenawulira buli lwawulira nti gundi agenze on a private visit mbw abantu abagenze kuki medical check-up. Why don't you tell us nti gundi agenze singa atuukayo stroke nemukubeera emuttirayo nga tandika okulowooza bwe ensi yamuse naye watumanya nti gundi yagenze mulwadde kati wajjuka lokodo no he went when he was fine which kind of fineness yagenda mu Citizenland dakiika bbiri n'alwalirayo nafu naye singa alwadde lokodo no he sick to medical leave netubamusindika netusasula n'agenda najjanjabwa n'abantu netafuna na shocks. Okay, Mr. Kunda, can that be a solution of managing these poison allegations whenever VIP dies in Uganda? Because it comes that these VIPs, their health and situations are public to people, and they know so and so went for leave, is suffering from diabetes, and we are treating him. Yes. So when he comes back and say, oh, we have lost the battle of treating, and all the people knows, yes, you were told you went, yes. And it might be the diabetes they told us earlier. Like I told you, I think Harold has made it even much easier for me. The management of diseases is that it has been not only privatized but also commercialized. In other words, people think that the moment you declare whether you are the illness that is affecting you, then you are exposing yourself. But actually, it's the reverse. And in particular, if you're a public official, if you're a public official who is transacting activities on behalf of the citizens need to know. If you are sick, if you are going for medical help, that medical help you are going for is paid for by the taxes that Samuel Mwesigwa, Harold Kaija and myself pay. And therefore we are entitled to be able to know. But of course, and Harold said it even better, if you go into the West, if President Biden gets even a pimple and goes to hospital, there is going to be a public announcement. What is the fear in Africa? If Boris Johnson has a cough, you remember when he got COVID? Yeah. It was covered like as if everything that was in public domain. When the former president of the US is called who? Trump got COVID. It was the main story. Everybody knew exactly what's happening. Why? Because the accountability of understanding what happens to your leader is something that is personal to you because you have a stake in the running of the management of the country. But what we have is that ours is made private. One, why? Because first of all, our medical system is not very good. So the person will go out, like Harold says, he will go out and say the person has gone for a short visit in Europe. Short visit, but you are going to hospital. And when you get there, then you die. And then when you die, you have cast doubt into the people back home. This person was not sick. They told us just went for a visit. Right? And then that's where the perception of poisoning becomes a fertile ground for everybody to think that someone, but if you prepared people's minds, even you can do this with your family. If you don't take your family, this is an ailment I have, this is something that is affecting me, then all of a sudden they die, they'll come and ask. I think as a Musoga you will be able to understand, me as a Mufumbire can understand that if you died abruptly without anything causing harm to you, people will come to, over someone, is there some foul play that happened in the family about this person? Does he have a lot of property? Has he amassed a lot of money? What exactly is happening? So it's the same thing. I don't think that in this case of Olanya, that possibly it was a little bit exaggerated because the minister got entangled with the spokesman of the police. If it were not, actually it was a story that was going to die away. People would have forgotten it because look, people were making so many promises. I'm told Harold that you were in Omoro. I wasn't in Omoro, but I watched on television with a lot of interest that people made so many promises, telling the children, we'll be there for you tomorrow, we'll call you tomorrow, you'll continue education, we'll finish this house, we'll do this.
You shall Those safeguard promises, the those- assets. Yes, all the safeguard the assets, your father's legacy, those things happen only at the time when they're in that compound. If you call these kids and ask them now, all those people who made those promises, I highly doubt there's anyone who has called them to say anything. They must be on their own. And I just wonder why that is becoming a policy in Africa here. But just before we go for a short commercial we are break. showing liberals. Like what to say? To liberals. Omanyi nze ntambula nnyo ne Dr. Besigye. Mu situations ezifaanana bwe zityo yeetaaga nja kulabirira abaana. Gawape this month. Omu bw'ati. Wajja n'asaba n'erinnya n'ategeera gwakola ki? Ne bano bakola ku ne bracket. We shall look after the what? The children. With children. Which are their classes. They abuuza nti mumpa wa class ki? Atera okupikinga asingawo buto. Naga nti ono omumpe kubanga akyalina obudde bwenyi ng'akola ki? Ng'asoma. Era buli ttaamu ne tukwata ssente tugenda nezikola ki? Neziteekayo. Nti omwana afuwe gundi. Naye akati bano baga nti the children. You don't see anybody kugenda ali kuexchanging numbers. Namba yagisigaza kana wakunoonya ogundi ayida era yabwalwaga nti gendo bawe namba obajjeko enamba naffe tubajjeko ki enamba nibo balaba bali eno n'abaana tamanyi bafaananye n'atambula n'akola ki. But why is it that ku lukalu lwa Africa ne Uganda ne wabeera munnabyabufuzi and for you people ne mutegeera nti mulwadde ne mugamba abantu MP wamwe mulwadde anoonya engeri gy'avaayo n'agamba siri mulwadde ndi bulungi era. Adakiwandiika I think Machiavelli mu kitabo kye The Prince asinga nnyo okwogera nnyo power bw'olina okusigaza amaanyi nti ba subjects bo tebalina kuwulira Your weakness, your level of weakness. Onafuye abapanga bayinza okupanga ku speed. Mu the dictator's handbook era bakikulaga nti omukulembeze alina okubeera kuseera okulaga nti alina ki era abakuba ne cases president wegundi bamuzuula nti mulwadde ne bamuggyako bayinayo kyagisaako ne gundi nono Mobutu Sese Seko when it became public nti muki nti mulwadde ena abayekera ne bakola ki akunnyonnyola how started running. There was one guy yali this country Iran about 79 ekyaleta revolution bibantu abali betodde omusajja okumanya bwagenda era ebiseera ebyo nanisomera akatabaako M7 yayinanga oluusi nga takyayambala nga tungayambala open ng'abantu bagamba muki mulwadde ojugala oja nedda omukulu takyasobola nakuyimirira n'abatwala eriweero n'atambula kakati nga kali litasalwa abaali mukulagana abasirikale be. So it means in kati kiri kyogamba nti okugyawo this suspicion ebeerawo nti to making a healthy public servants baba VIPs public kyageza tekisoboka kubanga bo public erina okuba okumanya mbu gutolwala kyova obalaba ne bwamulwadde yesikala ajja mu office for presence najja nabira ku simu okati n'abalimbalimba ndi ginde naye actually mu ddwaliro okola ki obawulira adduka buddusi kati n'omulanga abadde mu meeting olugivaamu n'alinnya ennyonyi naye ng'ava mu meeting ng'adduse kulinnya ennyonyi kugenda mu ddwaliro bw'amalayo gundi ebbanga agerukyaja nedda ani yabagambye abantu beegaana nnyo obulwadde kubanga buli lwamanya mbu nti owekeninze eno abaagala ekifo kyo nga bakola ki beepika kakati eri mu democracies olwaguliraga accountabilities kubanga sente zikulinyisa ennyonyi ezo zaabwe so ekikutwala kyovula abazungu bagulira n'abantu baabwe abamerika bawulira abangereza ngenda Kiev ebeera ng'eryandaata Russia nagikwata mumufa karamambu the money spent going to Kiev is the benefits are far higher than the costs nti ebintu byetufunamu bingi nnyo okusinga kana kasente bikoleki so oli n'ategeera nti ono alinya ennyonyi agenda wano agenda mujjanjaba so tulaba value for money netumanya bamujjanje bamutaddeko $5,000,000 netuzimanya nekye gavumenti wano oli n'agenda mu kooti najja n'agamba nti waliwo eddwaliro gundi yatwala ssente zaffe ate ffe tuwulira nk'omukulu nga muki mulwadde kirabika baazizza okuzirya oyinza okwesaba muntu nga wangudde omusango olw'okuba
temumuwa temugaba dakikebula ebiri otuka ku ssaawa 5 ed'okunkya okwolunaku luno olwaleero we quote statements ed'abakungu edibaire mu nsonga eyo mwogezi wa poliisi mwami Fred Enanga okwote ni minisita wa ICT ate nga namwogezi wa gavumenti n'abandi bantu bano bendeeta mu studio wano they are analysts okulingirira ku nsonga dino nga bwe ditambwire lisobola okuba ate nga munange tusiige ekifaananyi okubona bifaanana bitya of course tukaaliwo okutegeera the destiny of these issues kampumulamu katono bwe naabanga ndize tulijja kuba ateeka tulingirira ku nsonga y'ebyokwerinda mu iwanga lino erya Uganda region ya Karamoja abantu baayo bongeera okuba ate nga balaajana n'ababaka ba palamenti abave batuuse okuba gavumenti nti bwe mutaabeekunishe mukola tulidda kuva tusobola okuba ate nga twekandeiga abukubindabinda obw'ebijambiya buulirwa buli kaseera bwaba oti buli quenched bwasigala nga bwiramu can we say the security is also out of hands mu control ya gavumenti oba waliwo abantu buti abayikwenda osinza gavumenti amaanyi otavaawo tulikwera